Hi everyone! This is a strong saucepan that was made using scrap metal. Want to learn how this was done? Follow along as we learn the tools and techniques of transforming metal scrap into beautiful kitchenware. Mukyalo eyo nga sije emirimu gye nkola nenzija nga nfunyemu okusoomoozebwa ku mbeera y'ensawo nendaba nga bwe njiga okuweesa ate nga mulimu gwa mu mutwe nga ndaba kijja kunnyanguyira nnyo. Tukola ebyoto ebifuba emmere ku masomero, tukola feeders eziriibwamu enkoko, tukola buli kina ekya buli ngeri kyonna ky'oba otuleetedde. Omulimu gwaffe guno gwe tukola guyambye nnyo okutaasa obutonde bw'ensi. Kubanga abantu bangi bakuŋŋaanya eyo ebyuma bye babeera balina ne babituleetera ne waffe gye tukolera ate ne tusobola okukolamu eky'omugaso. Ngenda kubayigiriza emitendera gye tuyitamu okukola omukebe guno. Omukebe guno gukola keeki. Okusooka ng'ogenda okugukola osobola okugula ebbaati n'omanya nti obuwanvu buno gye twandiyise circumference tiwali inches 34 n'okomola obuwanvu buno nga buli inches 35. Ofima omaakinga n'okwata flat n'ossa wali we wamaakinze n'okoloboza. Bw'omala okukoloboza n'okwata makansi yaffe eri n'okomola. Okuba ng'oyita mu kalayini kaffe kali tekwataddeko. Kati bw'omala okukakuba kano olaba nti kaatunudde waggulu n'okyusa ebbaati, kano tukakuba katunudde wansi. Era otuba nnyo okulaba nga kali kaatunudde walala ne kano tebulina kutunula sayidi emu. Kati omutendera oguddako gubeera gwa kuzinga bbaati. Bw'oba olizinga kano tuwakutedde akazizi kabeera bweru. Okutuusa lwe kavaayo ne kateebagana bwe kati mu kanne waako. N'okoona n'olaba nga kanywedde bulungi. Kati awo n'okoona nga ogendera mu kalayini kaffe kali. Kati eno ye fuleemu yaffe. Ofuna ebbaati lye tugenda okufuna nga lya ntobo. Kwata makansi ng'ogenda okukomola entobo eno. Ofuba nnyo okulaba ng'ate toyingira mu layini eri. Eba waggulu. Kati buli lwoba owoota bw'oti kalayini kali kwoyisa. Koonako eno munda fuleemu eno esobole okuba ng'ekoona bulungi ku ntobo gye tutaddeko. Tulina okugira akantu kano ate nako ne tukaweta nga weegendereza. Sabiti ze tukola ziba ku mutindo gwennyini. Ekyokubiri teyenkana ate ebbeeyi nga ziri enzungu.
ebisoomoozi bye tuyinza okusangamu mpozi materials bwe ziba zeekubyemu kale ne gaba nga ate go ga bbeeyi nnyo. Okuwangala mu bizinensi eno ekisooka olina okuba omugumiikiriza. Oyinza okukola ebintu ne biwera nga tonnafuna babigula, naye bwe biwera era babitwala kubeera tebidiba. Bwe nayingira mu mulimu guno naguyingira abaana bali wansi mu bibiina ebya wansi, naye nsobodde okuweererako abaana ne batuuka n'abamu okubatikkira era nga ssente nzijja mu buweesi buno, ate n'awaka ewange abantu mbalabirira bulungi. Upcycling scrap metal is not only environmentally friendly, but is also a source of income. We hope this video has inspired you to start, and we look forward to seeing your first products. Bye!